So what makes a home feel complete? Is it the way light moves through space or how spaces flow seamlessly? This home was designed around the idea of seamless continuity. Every curve, texture, and material here comes together, crafting a sense of calm and belonging. Today's episode on Design Scene, we're going to share with you a 5-story home surrounded by immersive tropical views, unblocked view of a scenic golf course, and a well-curated landscape surrounding your own private swimming pool. From the moment you arrive, you'll notice how the home is designed to open up to nature, and at the very top, the view stretches out across an expansive golf course with a backdrop view of the Hainan shores. My name is Alex Lee and I am from Design Scene. Before we begin, a friendly reminder, if you're not clicked on that subscribe button yet, do it now and stay in the loop of more upcoming design and architecture related contents. Nestled in Hainan, this home is a unique blend of tropical and tranquil. 因为我们现在在这个位置，它是属于一个很热带、很放松的一个地方，所以我们以一个向海而生的主题，开启了整个设计的一个主轴。The moment you step inside this home, you're greeted by this beautiful sculptural staircase. Its curve and fluid form anchors the entire home, setting the tone for what's to come. 那整个设计的主轴，我们是以一个雕塑型的楼梯开展，然后一进门我们可以看到一个非常具有雕塑感、艺术性的一个楼梯的扶手，贯穿了我们整个空间。我们希望说能够透过一个中轴的一个楼梯的雕塑性的一个感觉，当你在移动你的步伐的时候，你的心情、你的思考也会有不一样的一个沉淀跟变化。进入到空间之后，我们迎面而来看到的就是我们室外的一个无边际的一个泳池，跟我们的客厅公共区域做出连接。The living area seamlessly extends to a poolside dining space, complete with an outdoor pavilion and bar. 我们在这一次的设计里面，我们特别有做了一个我觉得很有意思的一个泳池啊。那这个泳池的话，它透过了一片亚克力面，然后让你的水面能够呈现出更穿透的一种剖面的关系。那这样子的一个细部跟整个建筑环境的融合，然后就变成是一个相呼应的一个主体。The living room is designed to dissolve the boundary between inside and out. When these full-height folding doors are open, the space transforms into something else entirely. 然后透过像这样子的一个关系，我们也将地面跟材质的处理做出更好的一个连贯，然后让我们的地上材质跟地面上的材质做出呼应之外，包含在我们天花板的处理，你可以看到我们天花做了很多的一个木作的构造，然后跟我们的阳台的建筑原本的结构形成一个连贯的一个视觉上的效果。在表面上面，我们可以看到很多有这种肌理化的一种变化，那同时间也跟整个像这样子的一个非常自然、非常惬意的环境，希望说能够融合在一起。The dry kitchen stands in bold black contrasts. More than just a color choice, this is a thoughtful visual pause that adds depth.
所以这种轻重的节奏的布局，也是希望说能够让我们的空间的场域跟我们的物件变成是能够在两者之间慢慢的齐平，把频率对上，然后让空间的融合性能够更加的强烈。From the sculptural staircase to the open lounge and pool, this entire ground floor was designed as one continuous story, crafted to make you feel connected to the people around you and to nature just outside. 因为其实在空间当中，我觉得我们在做设计当中细节的把控其实是非常重要的。比如说像我们电梯入口，我们会刻意将量体的边缘化，做出很多不一样的细节。真正的一个说豪宅，其实它并不是需要太多特别昂贵的品牌或者是材料。我觉得细节的一种把控，真正能够传递出去，引导我们的视线、我们的感官，这样子才是能够真正的能够拥有到一个这么好的一个空间的一个对应。Moving upstairs, the first floor opens into a bright open-plan lounge and dining area, where a double-volume ceiling draws your eyes upwards. 然后在2楼的部分的话，我们做的一个家庭厅，它有一个餐厅的位置，跟我们的一个起居室的一个客厅的一个调空区。那我们希望能够透过这个调空区的空间的一个变化，让你可以感受到空间的多元化、多变性，让你感受觉得其实它是一个立体的一个空间架构，而非单纯平层的表现。2楼的部分，我们也做了一个非常好的一个缓冲的一个空间，做了一个起居，做了一个餐厅跟我们的中厨房。那这个是家人们聚会的地方。Here, simplicity takes center stage, slowing you down and drawing you in. In open-plan spaces like this, lighting plays a key role in defining zones. The recessed lighting, designed gently, frames the dining area. Step outside and the balcony unfolds into a scenic bar, perfect for slow evenings where the view takes center stage. On the 3rd floor, the master bedroom features a floating bed layout that evokes a sense of openness and calm. 主卧室的部分的话，我们做了一个圆弧形的一个细节的一个床的靠背，然后将我们的床直接面向大海，所以当我们早上起床的时候，你就可以感觉到非常开阔的一种视觉上的一个延伸。床的左侧是我们更衣室的入口，更衣室的这部分呢，我们透过了2个大的移门，这2个大的移门的分割，也像是有结构性的这种木作的一种分割比例，然后形成了一个非常具有古典，然后有非常现代的一种空间的一个这种印象。Sliding wooden doors reveal the master bathroom, a space that balances elegance with ease, designed for slow mornings. 当我们的功能完备之后，整个空间的一个连贯性，包含我们起居室，然后包含我们的这个主卧浴室跟主卧之间的关系，它都能够形成是一个非常好的一个连接。On the same floor, a private study sits furnished in the consistent minimalist palette of white and wooden tones. 那我们也把这样子的一个空间里面的细节，希望说在每个不同的房型里面，能够透过软装的陈列、空间的硬体的一个形式上的变化，让它形成说各有各的特色。The room on the 1st floor features a practical and compact room, while another on the 2nd floor has a playful vibe. On the 2nd floor, a large bedroom opens to sweeping views of the golf course. Minimalist yet warm, it features a seamless built-in wooden wardrobe with a desk, a smart space-saving detail.
The adjoining bathroom keeps a white minimalist palette with black accents. Topping the home is a warm rooftop deck featuring an inviting outdoor and dining lounge. A perfect spot for drinks and relaxation in the evening. 但是其实为什么那么多人喜欢别墅？我觉得别墅最难得的就是它能够满足你对于生活的想象，对于生活的热情。因为它有天有地，有外面的泳池，这个是平常比较难做到的。As this home draws to a close, its stories lingers. A story of light, flow, and connection. This is the quiet beauty of thoughtful design. If you enjoyed this episode and you want to learn more about interior design and architecture related content, please click on the subscribe button to stay tuned for more compelling design episodes. My name is Alex Lee and I am from Design Seed. Thank you for watching and I'll see you guys next week.